Welcome to the math classes. Today I am discussing about the range of a linear transformation, null space of a linear transformation and its theorems. First definition, range. The range of a linear transformation. Linear transformation. That means let u of f and v of f be two vector spaces and T maps U to V be a linear transformation. Then the range of capital T is defined to be the set R of T, that is equal to T of alpha such that alpha belongs to U. రేంజ్ ఆఫ్ ఏ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎనీ వెక్టార్ బిలాంగ్స్ టు యూ. ఏదైనా ఒక వెక్టార్ యూలో తీసుకుంటే దాని యొక్క ఇమేజ్ అన్ని ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉంటాయి అనమాట. సో ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉండే వాళ్ళంతా ఎలా ఉండాలంటే ఇమేజెస్ అనమాట. అంటే టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా, టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1, టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా 2 అండ్ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా 3 అండ్ సో ఆన్. సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, null space of a linear transformation. null space or kernel of a linear transformation. This is another definition. Let u of f and v of f be two vector spaces and T maps u to v be a linear transformation. Then the null space is denoted by n of t is the set of all vectors alpha belongs to u such that T of alpha is equal to 0 bar. అంటే ఎనీ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూలో తీసుకుంటే దానికి ఇమేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 బార్ అవ్వాలి. ఎనీ ఎలిమెంట్ సపోజ్ బేటా బిలాంగ్స్ టు యూలో తీసుకుంటే టీ ఆఫ్ బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బార్ సంథింగ్ అలా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? అంటే దట్ ఈస్ ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూ సచ్ దట్ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 bar. 0 bar is also belongs to capital V images kabatti. So this is the definition of null space of a vector space. Now I will continue one theorem on based on these two definition. Theorem, statement, let u of f and v of f be two vector spaces let T maps u to v be a linear transformation. Then range set R of T is a subspace of V of F. Subspace of V of F. See, the given statement is
let u of f and v of f be two vector spaces and t is a linear transformation అయితే then range set అనేది subspace of v of f అని చెప్పాలన్నమాట. సో given that u of f and v of f be two vector spaces, let t maps u to v is a linear transformation. సో మనకి ఫస్ట్ ఏ ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఒక జీరో వెక్టార్ అనేది బిలాంగ్స్ టు యులో తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేంజ్ స్పేస్ దీని యొక్క ఇమేజ్ టీ ఆఫ్ జీరో బార్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ. దేర్ ఫోర్ అంటే ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఒక ఇమేజ్ అనేది దొరికింది కాబట్టి మనకి దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎవరికి వి ఆఫ్ ఎఫ్కి నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ అనమాట. ఒక సెట్ దొరికింది. ఇప్పుడు లెట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ ఆల్ఫా 1 కామా ఆల్ఫా 2 బిలాంగ్స్ టు యు. సో టూ వెక్టార్ని తీసుకున్నా నేను. ఆల్ఫా 1 కామా ఆల్ఫా 2 బిలాంగ్స్ టు యూ తీసుకుంటే దానికి ఇమేజెస్ ఇప్పుడు ఆల్ఫా 1 అనేది యూలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క ఇమేజెస్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి, ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉంటాయి. కాబట్టి టీ ఆఫ్ that implies t of alpha 1 comma t of alpha 2 belongs to r of t. అంటే that implies let t of alpha 1 ఏమో beta 1 అనుకుందాం and t of alpha 2 ని beta 2 అనుకోండి. Let us assume that. Now we have to find the linear transformation definition. Now t of a alpha 1 plus b alpha 2 that is equal to a into scalar కాబట్టి a into t of alpha 1 plus b into t of alpha 2 that is equal to a into t of alpha 1 అంటే beta 1 plus b into beta 2. It also belongs to r of t. Therefore t of a alpha 1 plus b alpha 2 belongs to r of t. చూడండి t of something is belongs to r of t కాబట్టి therefore r of t is a subspace of v of f. So hence proved. అంటే ఆర్ ఆఫ్ టీ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అయింది. అంటే ఏ ఆల్ఫా 1 ప్లస్ బి ఆల్ఫా 2 ఎందులో ఉండాలి, అప్పుడు విలో ఉండాలి, అంటే అప్పుడు యూలో ఉండాలి. అప్పుడు టీ ఆఫ్ సంథింగ్ ఆ టీ ఆఫ్ యూలో ఏదైతే తీసుకున్నారో దానికి ఇమేజ్ వచ్చి ఆర్ ఆఫ్ టీలోకి వచ్చేసింది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద థీరం. అండ్ వన్ మోర్ థీరం స్టేట్మెంట్ లెట్ యు ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ be two vector spaces and t maps u to v is a linear transformation. Then null space is also a subspace of u of f. ఈసారి నల్ స్పేస్ అనేది సిమిలర్లీ ఆ పైన ప్రాబ్లం ఎలాగైతే చేసామో ఆర్ ఆఫ్ టి సబ్ స్పేస్ అనేది ఈసారి ఏం చేయాలంటే నల్ స్పేస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ఎఫ్ అని చెప్పాలి. రైట్ ప్రూఫ్ గివెన్ డేటా రాసుకుందాం. గివెన్ యూ ఆఫ్ ఎఫ్ అండ్ వి ఆఫ్ ఎఫ్ బి two vector spaces and ఇంకేమి ఇచ్చాడు and capital T maps u to v be a linear transformation. Similarly
బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ నల్ స్పేస్ డెఫినేషన్ ప్రకారము మనం ఏం చేద్దామంటే అందులో మనకి వెక్టార్స్ని జీరో బార్ అనే ఒక వెక్టార్ తీసుకున్నాను బిలాంగ్స్ టు యూలో తీసుకుంటే టీ ఆఫ్ దానికి ఇమేజ్ టీ ఆఫ్ జీరో బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి జీరో బార్ సంథింగ్ జీరో బార్ క్యాప్ ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు జీరో బార్ అంటే దేర్ ఫోర్ జీరో బార్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ చూడండి టీ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ కనుక వస్తే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చి ఎన్ ఆఫ్ టీలో ఉండాలన్నమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ అన్నమాట కాబట్టి దెర్ ఫోర్ నల్ స్పేస్ అనేది ఏంటిది ఇప్పుడు ఈజ్ ఎ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ఎఫ్ therefore n of t is a non-empty subset of u of f okay na similarly let a comma b belongs to f and alpha comma beta belongs to n of t null space లో ఆల్ఫా బీటా అనేవి నల్ స్పేస్ డెఫినేషన్ లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏమవ్వాలి అప్పుడు టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అవ్వాలి అండ్ టీ ఆఫ్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అవ్వాలి సో డెఫినేషన్ ప్రకారం నౌ టీ ఆఫ్ సంథింగ్ తీసుకుంటాను సో డెఫినేషన్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రకారం టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా తీసుకుంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాకు ఏం రావాలి ఆన్సర్ జీరో బార్ రావాలి కాబట్టి ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బి ఇంటూ టీ ఆఫ్ బీటా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటే ఎంత మనకి జీరో బార్ ప్లస్ బి ఇంటూ జీరో బార్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జీరో బార్ అన్న ప్లస్ బి ఇంటూ జీరో బార్ అన్న మొత్తం టోటల్గా జీరో బార్ అంటే దేర్ ఫోర్ టీ ఆఫ్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ కాబట్టి టీ ఆఫ్ సంథింగ్ అనేది జీరో బార్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది ఎన్ ఆఫ్ టీలోకి వెళ్ళిపోతుంది దేర్ ఫోర్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ అంటే డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ యు ఆఫ్ ఎఫ్ యూకి ఓకేనా యు ఆఫ్ ఎఫ్ hence prove hence prove okay one more theorem ఈసారి ఏం చేయాలంటే ఈ రెండిటిని ప్రూవ్ చేద్దాం మనం ఓకేనా ఏం ప్రూవ్ చేయాలంటే రెండిటిని థీరం if t maps u to v be a linear transformation and u is a finite dimensional then n of t and r of t is also finite dimensional క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టీ అనేది ఒక లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అలాగే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో యూ ఈజ్ అ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ ఇచ్చేసాడు యూ అనేది ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ మనకి ఎక్కడన్నా యూజ్ అయితే ఇన్ దిస్ థియరంలో వీ కెన్ యూజ్ యూ ఈజ్ అ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ అండ్ దెన్ ఎన్ ఆఫ్ టీ అండ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఆర్ ఆల్సో ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ నాకు వీళ్ళిద్దరు కావాలి ఎన్ ఆఫ్ టీ ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేవి ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ కావాలి అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ ఐ విల్ టేక్ వన్ ఫైనైట్ బేసిస్ సెట్ తీసుకుంటాను ఆ తర్వాత ఒక ఫైనైట్ సబ్సెట్ తీసుకుంటే ఆ తర్వాత ఆ సెట్కి ఎస్ అనే ఒక సంథింగ్ ఎస్ కానీ ఎస్1 కానీ ఏదో ఒకటి ఒక పేరు పెట్టుకుంటే ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఆఫ్ టీ అవ్వాలి ఓకేనా లేదంటే ఏ తీసుకుంటే అదనమాట ఆర్ ఆఫ్ టీ అయితే ఆర్ ఆఫ్ టీ ఎన్ ఆఫ్ టీ అయితే ఎన్ ఆఫ్ టీ ఓకేనా రైట్ ప్రూఫ్ ఇప్పుడు గివెన్ డేటా ఏమి ఇచ్చారో అది తీసుకుందాం గివెన్ డేటా గివెన్ దట్ T maps U to V be a linear transformation. That is n of t definition రాసుకుంటాను n of t is equal to
alpha belongs to U such that T of alpha is equal to 0 bar. అండ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ డెఫినేషన్ ఏంటిది మనకి టీ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి అనమాట ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూ దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ టీ అండ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ వీ నో దట్ జస్ట్ నౌ we will prove some theorems, two theorems. We know that n of t is a subspace of u, and r of t is a subspace of క్యాపిటల్ వి. ఇప్పుడు మనం పైన థియరమ్స్ చూసాం కదా, ఈ రెండు థియరమ్స్ డన్ కంప్లీటెడ్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఓకేనా. తర్వాత ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, సిన్స్ క్వశ్చన్లో సిన్స్ యూ ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్, యూ ఈజ్ ఏ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూడండి ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ యూ అయింది, ఆర్ ఆఫ్ టీ ఎవరికి సబ్ స్పేస్ అయింది, వీక్ అయింది. కాబట్టి మనకి క్వశ్చన్లో థియరంలో స్టేట్మెంట్లో యు అనేది ఫైనైట్ డైమెన్షన్ అన్నాడు, మరి ఎన్ ఆఫ్ టీ అనేది ఎవరికి సబ్ స్పేస్ యు అయింది. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకి యు ఈజ్ అ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్, ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్, ఫైనైట్ డైమెన్షనల్. ఒకటి డన్. సో ఇది అయిపోయింది ఒకటి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆర్ ఆఫ్ టీ తీసుకోవాలి. ఆర్ ఆఫ్ టీ తీసుకోవాలి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ డెఫినేషన్ ప్రకారము దట్ ఇంప్లైస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ ఫైనైట్ సబ్సెట్ తీసుకుంటాను. ఏ ఫైనైట్ సెట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెఫినేషన్ ప్రకారం తీసుకున్నాను, ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ అన్నాడు కాబట్టి అకార్డింగ్ టు దట్ డెఫినేషన్ వీ విల్ టేక్ వన్ ఫైనైట్ సెట్. ఓకేనా. సో దీన్ని ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా ఎన్ ఒక ఫైనైట్ సెట్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవరికి, యూకి. ఓకేనా. ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూకి చెప్పాలన్నమాట. కన్సిడర్ రైట్. ఇప్పుడు నేను ఎవరిని చెప్పాలి, ఆర్ ఆఫ్ టీ సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలి కాబట్టి ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉండే వాళ్ళందరినీ ఎలా ఉండాలి, ఇమేజెస్ అయి ఉండాలన్నమాట. కాబట్టి కన్సిడర్ ఎస్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 కామా టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా 2 కామా అండ్ సో ఆన్ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎన్. ఇది ఎన్ని ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమేజెస్ లాగా తీసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఈ అనే సెట్ని అండ్ దట్ ఇంప్లాయిస్ నేనేం చెప్పాలి, ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ అని చెప్పాలి మనం. ఓకేనా. అయితే క్లియర్లీ ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ. క్లియర్లీ ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ. ఓకేనా. ఒకటి అయిపోయింది. ఈసారి మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్ ఆఫ్ టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్ అని చెప్పుకుందాం. లెట్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూ. కానీ మనకి పైన యూ అంటే ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ కదా, ఇక్కడ ఇదిగోండి. ఓకేనా. యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్గా వచ్చి ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫా వచ్చి ఎల్ ఆఫ్ ఎస్లో పడింది. ఎస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్ఫాని లీనియర్ కాంబినేషన్ లాగా రాసుకుందాం. దట్ ఇంప్లాయిస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడ పడింది, ఎల్ ఆఫ్ ఎస్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ ఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 కాబట్టి ఏ1 ఆల్ఫా 1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఏఎన్ ఆల్ఫా ఎన్ లీనియర్ కాంబినేషన్ లాగా రాసుకున్నాను. Now T is a linear transformation కాబట్టి applying T on both sides. T of alpha is equal to A1 into T of alpha 1 plus A2 into T of alpha 2 plus and so on plus AN into T of alpha n. So definition that implies beta belongs to T of alpha 1, T of alpha 2 and so on T of alpha 1. వీళ్ళందరూ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ డాష్ అనే సెట్లో వాళ్ళు. సో వాళ్ళందరిని ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు లీనియర్ కాంబినేషన్ లాగా ఉన్నారు కాబట్టి ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్. ఓకేనా. సో దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2 ఫ్రమ్ 1 and 2 from 1 and 2 r of t is equal to l of s dash. Therefore r of t
is spanned is spanned by a finite set is a finite set. Therefore, R of t is a finite dimensional and also n of t is a finite dimensional. Okay, na? Hence prove. Hence prove. This is the these two theorems based on the definitions. Only మనం డెఫినేషన్స్ బేస్ చేసుకొని మనం థియరమ్స్ ప్రూవ్ చేయాలి. సో మీరు డెఫినేషన్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.